Hello guys, welcome to my channel Learn German in Telugu. నేను మీ Kiranthiriveedi, German language trainer and tutor. Without wasting time, let's get into today's video. Los geht's. ఇవాళ మనము ఇంకా ఎక్స్ట్రా 100 verbs చూద్దాం. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్బ్స్ ఆల్రెడీ A1 కోసమని కొన్ని పెట్టాను. మీరు ఎవరైనా లాస్ట్ వీడియో చూడకపోతే గిన వీడియో ఐకార్డ్స్లో ఉంది, వెళ్ళి అక్కడ 100 వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్బ్స్ ఆ వీడియో చూసేయండి, చూసి ఈ వీడియోకి వచ్చేయండి. ఓకే, ఈ వీడియోలో ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇంకొక 100 ఇంపార్టెంట్ వర్బ్స్ పెట్టాను, అడిషనల్ వర్బ్స్. ఈ వర్బ్స్ కి మీరు నేర్చుకుంటే గిన ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకోనికి మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, కామన్ ఫాల్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ జర్మన్ వర్బ్స్. ఫాల్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే వర్బ్ ఇంగ్లీష్లో మీనింగ్ సేమ్లా అనిపిస్తుంది, కానీ యాక్చువల్ అది జర్మన్లో వేరే మీనింగ్ ఉంటుంది. జర్మన్లో సేమ్ అనిపిస్తుంది, కానీ ఇంగ్లీష్లో వేరే మీనింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, అందుకే ఫాల్స్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తున్నాం. కొన్ని వర్బ్స్ ఫాల్స్ ఫ్రెండ్స్ చూసుకొని తర్వాత రిమైనింగ్ వేరే వర్బ్ చూద్దాం. ఓకే, బెకోమెన్. బెకోమెన్ అంటే టు బికమ్ అని కాదు. ఓకే, బెకోమెన్ అంటే టు గెట్ ఆర్ టు రిసీవ్. బెకోమెన్ అంటే టు గెట్ ఆర్ టు రిసీవ్. టు బికమ్ అంటే వార్డెన్. వార్డెన్ అంటే టు బికమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ లార్నన్. లార్నన్ అంటే టు లర్న్ అనేది ఒక మీనింగ్. ఇంకో మీనింగ్ టు స్టడీ. టు స్టడీ ఫర్ అన్ ఎగ్జామ్ దే యూజ్ లార్నన్. ఓకే, సో స్టూడియరన్ మీన్స్ టు స్టడీ. స్టూడియరన్ అనేది మనము యూనివర్సిటీలో చదువుతుంటే అప్పుడు స్టూడియరన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, అదర్వైజ్ లార్నన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు ఎక్కువ. ఓకే, నెక్స్ట్ లౌఫెన్. లౌఫెన్ మీన్స్ టు రన్ ఆర్ టు వాక్. ఓకే, లాఖన్ మీన్స్ టు లాఫ్. సో లౌఫెన్ అంటే లాఫ్ కాదు, లౌఫెన్ అంటే టు రన్ ఆర్ టు వాక్. లాఖన్ అంటే టు వాక్, లాఖన్. స్పెండెన్. స్పెండెన్ అంటే టు స్పెండ్ కాదు, స్పెండెన్ అంటే టు డొనేట్. స్పెండెన్ టు డొనేట్. ఓకే, టు స్పెండ్ అంటే అవుస్ గేబెన్. అవుస్ గేబెన్ మీన్స్ టు స్పెండ్, అవుస్ గేబెన్. స్పారన్. స్పారన్ అంటే టు స్పేర్ అని కాదు, స్పారన్ అంటే టు సేవ్, స్పారన్. ఫెర్షోబెన్ అంటే టు స్పేర్ సమ్వన్. ఓకే, ఫెర్షోబెన్. ఫెర్షోబెన్ మీన్స్ టు స్పేర్ సమ్వన్ ఫ్రమ్ హార్మ్. ఓకే, ఫెర్షోబెన్. సో ఇంతవరకు చూసుకున్నవన్నీ కొన్ని ఫాల్స్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట. ఆ వర్బ్స్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ zuordnen. Zuordnen means to assign. Zuordnen. Sammeln. Sammeln means to collect. Sammeln. Ergänzen. Ergänzen means to complete. Ergänzen. Raten. Raten means to guess. Raten. Varieren. Varieren means to vary. Varieren. Ankreuzen. Ankreuzen means to mark. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్. అన్క్రోయిజన్. మీకు ఎగ్జాంపుల్లో రైట్ ఆన్సర్ని మార్క్ చేయమంటాం కదా, అన్క్రోయిజన్. మైనన్. మైనన్ మీన్స్ టు మీన్ ఆర్ టు థింక్. మైనన్. నాక్స్ప్రెకన్. నాక్స్ప్రెకన్ మీన్స్ టు రిపీట్. నాక్స్ప్రెకన్. ఫ్రైహాబన్. Freihaben means to have free or to have off. Freihaben. Passen. Passen means to match. Passen means to match or to suit. Passen. Berichten. Berichten means to report. Berichten. Aufhängen. Aufhängen means to hang up. Aufhängen. Nennen. Nennen means to name. Nennen. Bilden. Bilden means to educate. Bilden.
Würfeln. Würfeln అంటే to roll a dice. Würfeln. Erzählen. Erzählen means to tell. Erzählen. Mitbringen. Mitbringen means to bring along. Mitbringen. Wechseln. Wechseln means to switch. Wechseln. Ausprobieren. Ausprobieren means to try out. Ausprobieren. Beantworten. Beantworten means to answer something. Beantworten. Schälen. Schälen means to peel. Schälen. Spazieren gehen. Spazieren gehen means to go for a walk. Spazieren gehen. Gefallen. Gefallen means to like or to please. మనం ఫేస్బుక్ లో ఇన్స్టాలో లైక్ చేస్తాం చూసారా, gefallen. Gefallen means to like. Wissen. Wissen means to know. Wissen. Wollen. Wollen means to want. Wollen. Klingeln. Klingeln means to ring. పొద్దున్న అలాం పెట్టుకుంటారు చూసారా, అలాం. అలాం. Klingeln. Klingeln. Klingeln means to cling or to ring. Tun. Tun means to do. Tun. సో యూజువల్గా వర్బ్స్ అన్ని ఈఎన్తోనే ఎండ్ అవుతాయి జర్మన్లో. వర్బ్ అంటేనే ఈఎన్తో ఎండ్ అవుతుంది, ఇన్ఫినిటివ్ ఫామ్. వెరీ రేర్లీ ఓన్లీ ఎన్ కానీ లేదంటే ఈఎన్తో కానీ ఎండ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే టున్ అని ఉంది. టున్ అనేది ఈఎన్తో ఎండ్ అవ్వలేదు. ఓకే, రేర్లీ కొన్ని వర్బ్సే ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ అన్ని వర్బ్స్ ఈఎన్తోనే ఎండ్ అవుతాయి. ఓకే. టున్. టున్ మీన్స్ టు డూ. క్లెటన్. క్లెటన్ మీన్స్ టు క్లైంబ్. క్లెటన్. ఫైర్. ఫైర్ మీన్స్ టు సెలబ్రేట్. ఈఏ ఎక్కడొచ్చినా ఐ అని పలకాలి. ఓకే. ఫైర్. ఫైర్ మీన్స్ టు సెలబ్రేట్. Einsammeln. Einsammeln means to gather. Einsammeln. Mitkommen. Mitkommen means to come with. Mitkommen. Verraten. Verraten means to reveal, to betray. Verraten. Aufhören. Aufhören means to stop. Aufhören. Lust haben. Lust haben means to have a desire. Lust ante desire. Lust haben means to have a desire. Stattfinden. Stattfinden means to take place. Stattfinden. Dabei haben. Dabei haben means to have something with someone. Dabei haben. Übernehmen. Übernehmen means to take over. Übernehmen. Vergleichen. Vergleichen means to compare. Vergleichen. Einfühlen. Einfühlen means to fill in. Einfühlen. Einlegen. Einlegen means to insert. Einlegen. Genießen. Genießen means to savor. Genießen. Recherchieren. Recherchieren means to research. Recherchieren. Ordnen. Ordnen means to arrange. Ordnen. Bieten. Bieten means to offer. Bieten. Auswählen. Auswählen means to choose from a group. Auswählen. Verabreden. Verabreden means to make plans. Verabreden. Üben. Üben means to practice. Üben. Verschicken. Verschicken means to send off. Verschicken. Liebhaben. Liebhaben means to love someone. Liebhaben. Hochladen. Hochladen means to upload. Hochladen. Zusammenziehen. Pull together. Zusammenziehen. Fehlen. Fehlen means to miss or to lack. Fehlen.
Sich freuen. Sich freuen means to be happy. Sich freuen. Umziehen. Umziehen means to move. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళడం. Umziehen. Unterschreiben. Unterschreiben means to sign. Unterschreiben. Aufräumen. Aufräumen means to clean up. Aufräumen. Verdienen. Verdienen అంటే to earn. To earn. Verdienen. Bleiben. Bleiben means to stay. Bleiben. Reden. Reden means to talk. Reden. Leben. Leben means to live. Leben. Abrechnen. Abrechnen means to calculate. Abrechnen. Ausladen. Ausladen means to unload. Ausladen. Bewerben. Bewerben means to apply. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏదైనా అప్లై చేసుకుంటాం చూసారా? Bewerben means to apply. Bewerben. Überraschen. Überraschen means to surprise. Überraschen. Verkleiden. Verkleiden means to dress up. Verkleiden. Verteilen. Verteilen means to spread, to distribute. Verteilen. Anziehen. Anziehen means to get dressed. Anziehen. Empfehlen. Empfehlen means to recommend. Empfehlen. Losgehen. Losgehen means to start, to go off. Weggehen. Weggehen means to go away. Weggehen. Wiederholen. Wiederholen means to repeat. Wiederholen. Verabschieden. Verabschieden means to say bye. Verabschieden. Vorbereiten. Vorbereiten means to prepare. Vorbereiten. Ausgehen. Ausgehen means to go out. Ausgehen. Aussehen. Aussehen means to look at. మిర్రర్లో చూసుకున్నాం చూసారా? Aussehen. Probieren. Probieren అంటే to taste, to try. Probieren. Umtauschen. Umtauschen means to exchange. Umtauschen. Anprobieren. Anprobieren means to try on. Anprobieren. Passen. Passen means to fit. Passen means to fit. Bedeuten. Bedeuten means to mean, to signify. Bedeuten. Schaffen. Schaffen means to manage, to manage. Schaffen. Träumen. Träumen means to dream. Träumen. Ausstrecken. Ausstrecken means to stretch out. Ausstrecken. Halten. Halten means to hold. Halten. Hochziehen. Hochziehen means pull up. Pull up చేస్తాం చూసారా? Hochziehen. Mitmachen. Mitmachen means to participate, to join in. Mitmachen. Passieren. Passieren means to happen. Passieren. Baden. Baden means to bath. Baden. Versuchen. Versuchen means to try, to attempt. Versuchen. Zusammenpassen. Zusammenpassen means to fit together. Zusammenpassen. Schneien. Schneien means to snow. Schneien. Fernsehen means to watch television. Fernsehen. Fernsehen means to watch television. Skifahren. Skifahren means to ski. Skifahren.
Verpassen అంటే టు మిస్. Verpassen. Gis besweren అంటే టు కంప్లైన్. Gis besweren. Fliegen means to fly. Fliegen. All right. సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంకొక 100 వర్బ్స్ చేసాము. సో ఈ వర్బ్స్ అన్ని ముందు వీడియో, ఈ వీడియో, ఈ 2 వీడియోస్ మీరు కవర్ చేశారంటే A1 ఆల్మోస్ట్ ఈజీగా క్లియర్ చేసేయచ్చు ఈ వర్బ్స్ అన్నిటితో. ఓకే, సో ఈ వర్బ్స్ తప్పకుండా మీరు ఎవ్రీడే మార్నింగ్స్ కానీ ఈవినింగ్స్ కానీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారు అంటే, మెమరైజ్ చేశారు అంటే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది A1 ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయడం. ఆల్రైట్, ఇంతవరకు చూశారు అంటే మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే వీడియో షేర్ చేయండి. ఎవరైతే వర్బ్స్ ఇంకా బుక్స్లో చూసి నేర్చుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ వీడియో పంపించారంటే వాళ్ళు బుక్స్లో చూడకుండా వీడియో ప్లే చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మెమరైజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మీరు ట్రై చేస్తారన్నారంటే అది ఓకే అయిపోయినట్టే. ఆల్రైట్, until we meet next time, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.